The following is a lecture entitled The Secrets of the Vedas, given by His Grace Sriman Sankarshan Das Adhikari, recorded on May 13th, 2009, in Burgas, Bulgaria. Vandeham Shri Guru Shri Jata Bharakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupa Sagrajatam Sagana Raghunathan Vitam Tam Sajiva Sajaitam Zavadutam Varijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha. So I have come to you tonight to give you the secret knowledge of the Vedas. Аз съм дошъл тази вечер при вас, за да ви дам тайното знание на Ведите. This knowledge is very powerful knowledge. Това е много могъщо знание. It's very wonderful knowledge. Много прекрасно знание. This knowledge will liberate you Това знание ще ви освободи from all of your problems of life, от всички проблеми в живота. all anxieties, Всички притеснения, all disturbance, тревоги, all agitation, all fear, страх. finished. Всичко това ще бъде свършено. Simply try to understand this knowledge. Просто се опитайте да разберете това знание. If you understand this knowledge, I promise you, you will become the happiest person you could ever imagine. Ако разберете това знание, ви обещавам, че ще станете най-щастливата личност. How do I know? Как знам това? Because I was miserable, Защото аз бях много нещастен. but my spiritual master saved me. Но моят духовен учител ме спаси. In 1971, През 1971 I have been practicing this secret knowledge от тогава аз практикувам това тайно знание. for 38 years, Вече 38 години. and it keeps getting sweeter and sweeter and sweeter. И то продължава да става все по-сладко и по-сладко. Even though now I'm an old man, Въпреки че сега съм вече стар човек, I feel like a young man. аз се чувствам като младеж. Because by this process, Защото you become younger and younger and younger, Защото with youthful energy. Защото чрез този процес човек става все по-млад и по-млад with youthful enthusiasm, с младежки ентусиазъм, with youthful idealism. с младежки идеализъм. This science is called Krishna Consciousness. Тази наука се нарича Кришна съзнание.
It is described in the Bhagavad Gita, Описва се в Бхагавад Гита, chapter 9, text number 2. 9 глава, текст 2. Raja Vidya Raja Ghuyam Pavitram Idam Uttamam Pachakshavagamam Dharmyam Shushukam Katamavyam. This knowledge is the king of all education. It is the most secret of all secrets. It is the purest knowledge, and because it gives direct perception of the self by realization, it is the perfection of religion. It is everlasting, and it is extremely joyfully performed. И в този текст се казва, това знание е царят на образованието, тайната на всички тайни. То е най-чистото знание, което дава непосредствено възприемане на селето чрез реализация. То е съвършенството на религията. То е вечно и постигането на столова среда. Чува ли се на това? Да. Чувате? So, what is this topmost of all secrets? Коя е тази най-голяма от всички тайни? The first thing you have to do to separate yourself from your anxieties Първото нещо, което трябва да направите е да отделите is to understand that there are two selves. да се разграничите от своите притеснения и да разберете, че има две. There is your material self. Това е вашето материално себе. That's what you see when you look in the mirror. Това е което виждате, което се гледа в погледалото. You see the eyes, the nose, the hair, the mouth, the teeth. Виждате очите, косата, носът, зъбите. That's the material self. Това е материалното себе. But you know what? There's another self. And that's the self that's sitting inside that material self. Но има и друго себе и то стои вътре в материалното. Because many years ago when you looked in the mirror, you saw something different than you see now. Защото преди години, когато сте гледали погледалото, сте виждали нещо различно от това, което виждате. If you were a 6-year-old and you looked in the mirror, you would see something different than what you see now when you're 16 or 26 or 36 or 46 or 56 or 66. Когато сте били на 6 години, сте виждали нещо различно в сравнение с това, което сте виждали на 16, на 26, на 36. The same person is there on the inside looking at the mirror. Същият човек е, същата личност е вътре, гледайки погледалото. But what he or she is seeing in the mirror, that self is always changing. Но това, което той или тя вижда в погледалото, винаги непрекъснато се променя. You see? So, the reason we suffer anxiety is we identify with that self that we see in the mirror. We're thinking, that's me. Причината за нашите тревоги е това, че ние се отъждествяваме с това, което виждаме в погледалото и си мислим, че това съм аз. Instead of remembering that I am that seer who is seeing the reflection in the mirror. You see, that's the actual self. Вместо да помним, че ние сме този, който наблюдава отвътре отражението. So how does one detach oneself from that image in the mirror? Как да се разграничим и да се отдръпнем от този образ погледалото? You simply have to remember these simple words. I am not this body. Ние просто трябва да помним тези следните думи. Аз не съм това тяло. Everyone can say that. I am not this body. You can say it in Bulgarian. I am not this body. Всеки може да го каже на български. Аз не съм това тяло. Say it. Yes. Yes. That understanding, you see, that I am not this body, that's the beginning, that's the doorway into this secret knowledge. Това разбиране, че аз не съм това тяло, е встъплението в това тайно знание. But if you say, no, I am the body. Но ако някой каже, не, аз съм тяло. I am white, I am black,
I am male, I am female, I am Bulgarian, I am American. Ако някой настоява, не, аз съм черен, аз съм бял, аз съм българин, американец. If you're attached to that reflection in the mirror, then guess what? Ако ви сте привързани към това отражение от огледалото, тогава Then you cannot enter into this secret wisdom. That attachment to the false self will keep you from realizing this knowledge. Тогава вие няма да може да разберете това знание и това идентифициране с материалното ще ви... So all I'm asking you is be a little courageous, be a little brave. Ще ви държи в материята. Така че това, което единствено аз искам от вас, бъдете смели. Be willing to detach yourself from the concept of I am this body, you see. Желайте да се отдръпнете от тази идея, че аз съм това тяло. I will take, if you will give up I am this body, I will take you on the most amazing adventure tour you've ever been on your whole life. Ако вие се откажете от тази идея, аз мога да ви взема на най-невероятното пътуване, което... To come on this tour, you have to leave the false bodily conception behind. You have to, just like we leave our shoes at the door. Но ако искате да дойдете на това пътуване, трябва да оставите тази телесна концепция зад вас. Точно както ние си оставяме обувките пред вратата. Leave your bodily conception with your shoes over there by the door. В същия начин трябва да оставите вашата телесна концепция в живота. And come with me tonight on the most amazing journey. Тогава може да дойдете с мен тази вечер на най-удивителното пътуване. Back to your original self. Обратно към вашето изначално себе. That never gets old. Което никога не остарява. That never gets sick. Не се разболява. And never dies. И не умира. It is eternal. То е вечно. It's full of bliss. Изпълнено с блаженство. And it's full of knowledge. И пълно съзнание. That is who you actually are. Това е което вие всъщност представляте. You have an eternal identity separate from this material body. Вие имате вечна идентичност, която е отделена от това материално тяло. This material body is simply a costume that you're wearing. Това материално тяло е просто вашият костюм, който носите. It's like I came here tonight wearing this chadar, you see. Както аз дойдох тази вечер, носейки този чадър. Now, during the enthusiasm of the kirtan, the chadar fell down my shoulder. I just laid it aside, you see. But still, I'm the same person. По време на ентусиазирания киртан, чадърът ми падна от рамото ми. Whether I have this chadar on, I don't have the chadar, and I'm still the same person. Но аз продължавам да съм същата личност с или без този чадър. So whether you are wearing that body right now or you're not wearing that body right now, you're still the same person. В същия начин, ако вие носите това тяло или не го носите, вие продължавате да бъдете същата личност. Just like in a drama, you see, in act 1 of the drama, you play a certain character. In act 2, you play a different character. Както в една драма или представление, вие може да играете един... A different costume, a different name, different makeup, different activities, different things. You're the same person, but in different acts of that play, you're playing different characters. Може да носите различен костюм, различен грим, да имате различни роли, но вие продължавате да сте същата личност. So right now, you're in act 1 or act 2 or act 3. If some act you're playing in a certain act, now you're playing the role of a woman or a man or a Bulgarian, of this or that, you see. Сега вие сте в първо действие, във второ действие, вие играете някаква роля на мъж или жена, на... That is simply a role you're playing in this act of the drama. Това е просто ролята, която вие играете в това действие. In act 2, you'll be playing a different role. В следващата сцена вие ще играете различна роля. You're still the same person, Но вие продължавате да сте същи. but you'll have a different body. Но ще имате различно тяло. You'll have a different attitude. Различно настроение. You'll have a different name. Различно име. You'll be the same person. Но ще бъдете същата личност. What we will teach you is this. Who you are off the stage. Това, което ние ще ви научим е, кои сте извън сцената. That identity which never changes. Тази идентичност, която никога не се променя.
that once you enter that identity, you never have to worry about who you are, or what your duty is, or where you're coming, or where you're going. You know everything perfectly. Ако разберете тази своя идентичност, тогава вече няма нужда да се притеснявате за нищо друго. This is called self-realization. Това се нарича себе-реализация. You realize who the actual self is. Вие разбирате кой е себе. You've already passed step one. You all said, I'm not the body. Вие всички преминахте през първата стъпка. Вие всички казахте, аз не съм това тяло. You've already passed step number one by saying, I am not this body. Преминахте през първото ниво, като казахте, заявихте, че вие не сте това тяло. Аз не съм това тяло. So then, what's the next step? Коя е следващата стъпка? You've negated the false self. Вие отхвърлихте фалшивото себе. Now you have to affirm the real self. Сега вие трябва да приемете истинското себе. But you have no idea what that real self is right now. Но вие нямате идея какво представлява тази истинска идентичност. But the good news is, I do know what is your real self. Добрата новина е, че аз знам. I have been enlightened by a bona fide spiritual master. Защото аз бях просветлен от истински... And he has taught me what is the nature of the real self. Той ми обясни каква е природата на истинската личност, истинското себе. Jivera Swarupohai Krishnera Nitya Das. You see. So now I will explain. Сега ще обясня. Every part is made up, every whole I mean to say, is made up of various parts. Всяко нещо се състои от различни части. And we see that every part is meant to serve the whole. И ние виждаме, че всяка част е предназначена да служи на цялото. Just like this microphone, it has this little thing here, it has this thing here, it has different things, a switch here, a screw here. Както този микрофон има различни части, има преключател, кабел и все. So each part of the microphone, it serves the purpose of the complete microphone. И всяка една от частите на микрофона служи за целта на микрофона. So just as this microphone is a complete unit, Както този микрофон е едно цяло, the total existence is also a complete unit. тоталното съществуване е също един такъв завършено цяло. So each one of us is a part of that total existence. Всеки един от нас е част от това всемирно съществуване. That means that our identity is, or our role to play is to serve that total existence. Това означава, че нашата роля или функция е да служим на това цяло. That's how we become properly situated. Така ние ставаме правилно установени. We are servants Ние сме слуги of that complete whole. на това цяло. That complete whole is known as God, И това завършено цяло е известно като Бог. or it's a supreme person. Или върховната личност. So we are meant to serve that supreme person. И ние сме предназначени да служим на тази върховна личност. And when we serve that supreme person, Когато служим на тази върховна личност, then we are properly situated in our actual identity beyond this material body. ние сме правилно установени в нашата истинска идентичност, която е отвъд това материално тяло. And let me tell you, you feel really, really good when you come to that position. И нека да ви кажа, човек се чувства наистина добре, когато стигне до тази позиция. This is described in the Bhagavad Gita in chapter 18. Това се описва в Бхагавад Гита, в глава 18. Brahma bhuta prasanatma nasochati nakangshati samaksaveshu bhuteshu madbhaktim labhate puram. One who is thus transcendently situated, 1854, at once come to the level of Brahman and becomes completely, totally ecstatic.
He doesn't, okay, we can go piece by piece, yeah. Човек, който е така трансцендентално установен, незабавно реализира върховният браман и става напълно щастлив. He never laments nor desires to have anything. Той никога не скърби, нито желае да притежава нещо. He is equally disposed towards every living entity. Той е еднакво разположен към всяко живо същество. And Lord Krishna says, in that state he attains pure devotional service unto me. И Бог Кришна казва, в това състояние той постига чисто предано служене на мен. Remember what I said about service? That our perfection is to be servants of that complete, whole, supreme person. Нали, си спомняте това, което аз казах за нашето съвършенство, че ние трябва да бъдем слуги на това цяло. So in the Bhagavad Gita, that supreme person who is the total existence, he explains how to come to that position of perfect service to him. И в Бхагавад Гита, Богът, който е всъщност това завършено цяло, обяснява как да достигнем до тази позиция на станем слуги, негови слуги. He gives hints. Той дава намеци. The first one is you realize you're not your body. Aham brahmasmi, I am spirit. Първото нещо е, той казва, ние трябва да разберем, че ние не сме това тяло. Аз съм дух или ахам брахмасми. The second point is you don't lament about anything. You stop lamenting. You realize that everything is happening by the arrangement of the Supreme, so why I should lament? Второ, човек не трябва да се оплаква и да скърби, защото той трябва да разбере, че всичко става по волята на Бога. Така че ако това така, защо трябва да се недоволва? One should learn to see with a positive viewpoint in all situations. Човек трябва да се научи да гледа с позитивен. That supreme person is arranging everything for me at every minute. С позитивно настроение във всяка ситуация, че тази върховна личност урежда всичко за мен във всяка минута. This like in a symphony orchestra, every part of the musical piece is beautiful in its own way. Както в една симфония, всяка част от музиката е красива по своя собствен начин. Sometimes it's loud, sometimes it's soft. Понякога е висока, силна, понякога е тиха. Sometimes it's very slow and melancholy. Понякога е много Sometimes it's very bouncy and jubilant. много бавна и меланхолична, понякога е много възторжена и But every part of that symphony orchestra, every part of that song, the whatever they call it, that composition, has its own flavor of beauty. всяка част от тази композиция има своята красота и своята аромат. So in this way, the person who is self-realized doesn't lament about anything. He sees the beauty of everything. В същия начин човек, който не се оплаква и не скърби, той може да види красотата във всичко, което му се случва. He always sees the beauty of everything. Той винаги вижда красотата във всичко. And therefore he's free of all desires because he's totally satisfied by whatever is coming to him by the arrangement of God. Защото той е напълно удовлетворен и щастлив от всичко, което идва до него по волята на Бога. He feels complete happiness within himself. Той чувства пълно щастие вътре в себе си. He doesn't need something external to make him happy. Той няма нужда от нещо външно, за да се чувства щастлив. Therefore he can love everyone equally without any hesitations. Затова той може да обича всички еднакво без никакво колебание. And in that state of consciousness, he will realize the supreme truth of God. И в това състояние на съзнанието той реализира върховната истина, която е Бог. So, what will be the result then? Какъв ще бъде резултатът тогава? At the present moment, we are caught up in what is known as karma chakra. В момента ние сме хванати в това, което се нарича карма чакра. The cycle of birth and death. Кръговратът на раждане и смърт. We are taking birth again and again and again. Sometimes a human, sometimes an animal, sometimes a tree, sometimes a rich man, sometimes a poor man, sometimes a dog, sometimes a cat. Ние се раждаме отново и отново, понякога като човек, като животно, като богат или беден човек, като котка или куче. It is called samsara chakra, the wheel of birth and death.
Това се нарича самсара чакра, колелото на раждане и смърт. Round and around you go, you see, up and down the merry-go-round. You see. Човек се издига и пада отново и отново. So, by realizing your true identity as a spiritual being, a servant of God, като реализираме нашата истинска идентичност на духовно същество и на слуга на Бога, you will be liberated from this material existence. тогава вие ще бъдете освободени от това материално съществуване. Upon leaving this present body at the time of death, you will not take birth again. След като напуснете това тяло в момента на смъртта, вие няма да се родите отново. You will gain an eternal spiritual body Вие ще получите вечно духовно тяло, that never gets old, което никога не never gets sick, и не се разболява and never dies. и не умира. In fact, you can realize that eternal existence even right now within your present body. Вие може да реализирате това вечно съществуване дори сега, в момента, докато се намирате във You вашето don't have to тяло. die to go to heaven. Няма нужда, не е задължително да умирате, за да отидете в рай. We will teach you how to go to heaven right now and live with God right now. Ние можем да ви научим как да отидете в рая веднага и да видите Бога веднага. Right here in Burgas. Сега тук в момента в Бургас. If you will connect with the Lord through the form of His holy name, Ако се свържете с Бога чрез Неговата форма на святото име, you will feel how you're living in heaven at every minute. тогава вие ще чувствате, че живеете в рая всяка минута. That's why we were chanting, you see. Затова ние повтаряме имената на Бога. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. The kingdom of God and God Himself are fully present in the form of these transcendental sound vibrations. Богът и Неговото царство са напълно представени под формата на тази трансцендентална звукова вибрация. So, if you meditate on these names of God, then by that meditation you will leave your body behind and you will enter into that kingdom. И ако вие медитирате върху тази вибрация, вие може да оставите своето материално тяло и да отидете в духовна Of course, you will keep your body, but you will not identify with it anymore. That's what I mean to say. You will leave behind the false conception of bodily identification. Естествено, вие може да запазите вашето материално тяло, но това, което аз се опитвам да кажа, че няма да се отъждествявате повече с него. Actually, your body will become more healthy. Всъщност, вашето тяло ще стане дори по-здраво. So even if you're just looking for good health, this is also will be beneficial for you. И дори ако се интересувате просто да имате добро здраве, това също е много благоприятно за здраве. Because when your soul is properly situated, Защото ако душата ви е правилно установена, your mind becomes properly situated, тогава умът ви също става установен правилно. and your body becomes properly situated. И това се отнася и за тялото. It's called perfect alignment. It's like the chiropractors, they give you a spinal alignment. Yeah. This is called alignment, means you're, let's see, Okay. they straighten your spine, they call it alignment. This is a perfect spiritual alignment, you see. Което съвършено духовно средство човек да си You see, in this, да бъде перфектно установен. you see, in this material world, we have so many things that are messed up. You see, our mind is messed up, our body is messed up, our dog is messed up. We have so many things that are messed up. You know, my job is messed up, my school, my marriage is messed up. You know, everything's a mess. You know, isn't it? В материалния свят има толкова много неща, които са пълно объркани, както например нашето тяло, умът ни, работата ни, семейството, всичко е объркано. But if you will just straighten out your soul, you see, Но ако изправите душата си, if you will just reconnect yourself with Krishna or God, ако вие се свържете отново с Кришна или Бога, then your intelligence becomes very good, тогава вашата интелигентност става your много. mind becomes very good, Умът ви също, you get good health, здравето става много добро. you get a better, even your financial problems go away, all your problems become solved. Дори финансовите ви проблеми да си отиват, всичките проблеми се разрешават. When you make God the center of your life, then everything becomes perfect.
Когато поставите Бога в центъра на вашия живот, всичко става съвършено. But if we try to imitate God by making ourselves the center of the universe, then we're always going to be having difficulties. That's a fact. Но ако се опитваме да имитираме Бога, като се поставяме себе си в центъра на Вселената, тогава винаги ще имаме проблеми. So don't try to imitate God making yourself the center of the universe. Така че не се опитвайте да имитирате Бога, като поставяте себе си в центъра на Вселената. Understand that you're the servant of that person who is the center of the universe. Разберете, че вие сте слуги на тази личност, която е в центъра на Вселената. Now you may say, but I don't want to be the servant of the Supreme Person. I want to be the Supreme Person. Сега вие може да кажете, аз не искам да съм слуга на тази върховна личност. That's, you know what? That's why we're here. И заради това настроение ние сме тук. Each one of us wanted to pull a coup in the kingdom of God. You know what a coup d'etat is? It's a French word. You try to overthrow the king and take over his position. It's called a coup d'etat. Each one of us wanted to try to take over the position of God in the spiritual world. Всеки един от нас се опитал да извърши преврат в духовния свят и да вземе позицията на Бога. So as soon as he saw what we were up to, he said, well, you can't be God here, but if you want to try to be God, I'll send you to a place where you can think that you're God. Тогава той, Богът, казал, не може да бъдеш Бог тук, но аз мога да изпратя на едно място, където можеш да си мислиш, че си Бог. What is that place? Кое е това място? Burgas. Everybody walks around Burgas like, I'm God, you see. I'm the Supreme. Кое е това място? Това място е Бургас. Всеки в Бургас се разходи. I'm thinking I'm God. You're thinking that you're God, and then we fight. No, I'm God. No, I'm God. Аз си мисля, че аз съм Бог, а ти си мислиш, че ти си Бог и тогава ние се скарваме. So, don't try to be God. Не се опитайте да бъдете Бог. You just try to be servant of God. Опитайте се да станете слуги на Бог. God is all powerful. Бог е всемогъщ. He controls and owns everything. Той контролира и... Do you control and own everything? Вие контролирате ли и владеете ли всичко? You can't even, when you have to go to the bathroom, you have to run. You can't even control your bowel movements. Когато понякога се случва да отидете от туалетна, трябва да тичате. Дори това не може да контролирате. So how you can claim to be God? Ако това не може да контролирате, как тогава може да твърдите, че сте Бог? You understand? So don't try to think that you're God. Не се опитайте да си мислите, че вие сте Бог. You simply become servant of God. Станете слуги на Бог. And then that person who controls and owns everything, И тогава тази личност, която контролира и владее всичко, he will arrange everything for you perfectly. той ще аранжира всичко за вас съвършено. That when the king sees that you're his dedicated servant, Когато царят види, че има много верен слуга, he will give you all facility. той дава всички необходими възможности. That's a fact. Krishna says, there's no one more dear to me than he. There will ever be one more dear. The one that serves him by spreading his glory, as you see. He is considered by the Supreme Person to be the most dedicated, the dearmost. He accepts that person as his dearmost servitor. Кришна казва, няма по-скъп слуга за мен от този, който разпространява и проповядва моето послание и никога няма да има по-скъп слуга от мен. So he will serve that Supreme Person with love. Този, който служи на тази върховна личност с любов. Then he will have all facilities in your life. Той ще има всички неща, от които се нуждае в живота. This is confirmed even in the Bible. Това се потвърждава дори в Библията. It says there, seek ye first the kingdom of God, and then all other things shall be added unto you. You understand? Там се казва, за тези, които открият царството на Бога, те ще получат всички останали необходими неща. So if you will take this pathway, Krishna Bhakti, Така че ако вие приемате този път, Кришна Бхакти, we will teach you. We have our center here. We have our local representatives. ние имаме нашия център тук, имаме нашите местни представители. They will teach you how to become a pure devotee of God Те ще ви научат как да станете чисти и преданни. and how to achieve this state, Brahmasaukhyam Dvanantam, this state of unlimited happiness. И как да постигнете това ниво на безгранично щастие. We have the books here on the book table in the back. We encourage everyone to get one of our books tonight.
Ние имаме също нашите книги, те са отзад на масата и окръжаваме всеки да си даде поне една книга. And I'm making a special deal tonight. И имаме специална оферта. Anybody who books a book tonight, I will give you a written blessing in your book. You have to just bring your book forward, I will give you a your own personal written blessing. Всеки, който си вземе купи една книга тази вечер, аз ще му дам едно специална лична благословие, написана върху книгата. So we encourage everyone to take this process with the greatest enthusiasm. Ние окуражаваме всеки да приеме този процес с... We will teach you how to regain your original identity. Можем да ви научим как да... And we guarantee you, you'll be the happiest person that you could ever possibly be if you'll follow our instructions. Как да възвърнете вашата изначална идентичност и гарантираме, че вие ще бъдете най-щастливата личност, ако направите. And we don't even charge any money for this training. We ask something for the books just to cover the printing cost, but the training itself is free. И това обучение е безплатно. Ние не искаме никакви пари от вас. We simply want to give the great mercy that we have received from our teacher, Srila Prabhupada. We want to give that same knowledge to you. Просто искаме да споделим знанието, което ние сме получили от нашия велик учител, Шрила Прабхупада. My spiritual master didn't charge me for this knowledge. Моят духовен учител не искаше никакви пари от мен. And he told me to bring this knowledge to you, and he told me don't charge him anything for it. И той ми каза, занеси това знание на другите и не искай никакви пари. So I simply, because I've been blessed with this knowledge, I want to bless you with this knowledge also. И тъй като аз съм бил благословен да получа това знание, аз искам да ви... As I have achieved a life of unlimited happiness, I want you also to have a life of unlimited happiness. Тъй като аз получих този живот на безкрайно щастие, аз искам да ви го дам на вас. You know, there's one thing I hate. Има едно нещо, което не обичам. I mean, I really hate it. I hate it. Мразя. You know what that is? Знаете ли което? I hate to see anybody suffering. Това е да виждам някой да страда. Because there's no reason for any man, woman or child anywhere on this planet to be suffering, even for 1 minute. Защото всъщност няма причина за нито за един мъж, жена или дете на тази планета да страда. Suffering is simply due to one thing and one thing only. Страданието е причинено само от едно нещо. Suffering is due to ignorance of the actual identity of the self. That's it. И тази единствена причина е невежество за There's only one reason that anybody is ever unhappy, and that's they forget, they don't know who they are. That's all. They think they're the body. невежество по отношение на нашата идентичност. So we hope that you can at least carry this lesson home tonight, that I am not this body. Това се надяваме, че вие можете да занесете поне този урок вкъщи от тази вечер, че аз не съм това тяло. And now I can ask if there's any questions. Сега мога да попитам дали имате въпроси. Моят въпрос е как човек да стане опитен лектор. Как да дава добри лекции. The question is how one can learn to give good classes, good lectures. How to... It's a very simple thing. If you want to speak nicely, you simply have to hear nicely. Много просто, ако човек иска да говори добре, трябва да се научи да слуша добре. In fact, that was the class we had this morning in Sofia. Това беше лекцията, която давахме тази In the spiritual world, there are so many birds which chirp very beautifully. The pigeons, the peacocks, the chakravaka birds, so many types of amazingly exotic, beautiful singing birds are there. В духовния свят има толкова много най-различни птици, чакраваки и други, които пеят много хубаво. But when the honeybees are buzzing, they are buzzing the glories of God. They're not like bees in this material world. А когато пчелите в духовния свят издават това жужене, те всъщност с това жужене възхваляват Бога. Те не са като обикновените пчели от материалния свят. So when those honeybees are buzzing, all the birds, they stop their chirping just to hear how those bees are buzzing. И когато пчелите жужжат по този начин, тогава птиците спират своите песни, за да могат да се насладят на
този звук, който възхвалява Бога. So if you want to chirp very nicely the glories of God, Ако ти искаш да възхваляваш Бога, you must, in the beginning, you must not chirp. You must simply listen to the buzzing of the bees. тогава в началото не трябва да чувликаш и да пееш. And once you have become perfect in hearing the buzzing of the bees, И когато се съвършенстваш в слушането на звука на пчелите, then you can chirp very, very nicely. там може да пееш много хубаво. So the key is, you have to become very, very expert in hearing. Ключът е, че трябва да станеш много добър в слушането. And then you become expert in speaking. И тогава ставаш добър в... Those who are not expert in hearing, they can never become expert in speaking. Тези, които не слушат внимателно, никога не могат да говорят добре. Doesn't matter how much practice they may have in speaking. Without being an expert hearer, you will never be an expert speaker. It's not possible. Без значение колко се упражняват да говорят добре. Ако не слушат добре, никой няма да се научи. Whenever there is a bona fide spiritual master or a senior Vaishnava speaking, you should be very, very, very eager to hear. Not to speak, but to hear. Когато има bona-fide духовен учител или някой старши вайшнава, който говори, тогава ти трябва да слушаш. Не да говориш, а да слушаш. By that eagerness to hear the gurus and the advanced devotees speaking, by that eagerness to hear, then you'll become the most powerful speaker. You see. Чрез това искрено желание да слушаш, тогава ти ще станеш много... In fact, if you become completely pure in your hearing, you will be able to speak with so much potency, you will be able to drag the entire planet to Krishna. Ако си много внимателен в слушането, тогава ще можеш да развиеш такава сила, че да можеш да привлечеш... The whole city of Burgas, the whole country of Bulgaria, all of Europe, and the whole planet Earth you can attract to Krishna. Целият Бургас, цялата България, цялата Европа, целият свят, ти ще можеш да привлечеш към Кришна. If you become perfect in hearing. So that's the key. So now you become perfect in hearing, and then you'll become the most powerful speaker. Next question? Yeah. Защото всички тези неща, които ги казвам, всички, които сме събрани тук, най-вероятно сме ги чели, ги знаем и нали се опитваме да ги приложим в живота си. Обаче просто номинално, ако някой ви каже, че наистина става 100,000%, че е така. Because you mentioned in the class that we can live in heaven if we connect with God, with Krishna. So her question is, if this is true, then, and let's say you are on this level, does it mean that you never experience any sadness or any bad feelings in your life? Are you all the time in this? Am I always blissful? By the grace of my spiritual master, I see everything in a wonderful, blissful way. By His loving kindness upon me, I'm able to see everything in a wonderful way. Yes, that's a fact. If you like, I will teach you how to do the same thing. You will find happiness in every experience you have at every second. Would you like me to teach you? Do you understand English at all? I'll give you my card for my e-course. I have a free course on the internet. Санкаршан ще даде своята визитка, защото той има интернет курс, който обяснява трансцендентално съзнание.
The address, you just go to www.backtohome, BACKTOHOME.com. You can give it in Bulgarian. Does it mean that without a spiritual master we cannot reach to this level alone? You need a guru. Any difficult subject matter requires a teacher. If you want to become a doctor, can you just become a doctor on your own? No, you have to go to a medical college and study under a medical professor. Can you just be a lawyer on your own? Any advanced subject matter requires a teacher. So if you try to self-realize on your own because you don't know what is self-realization, you can't achieve it because you don't even know what it is. How can you train yourself to be self-realized when you don't even know what self-realization is, really? Self-realization is not a mental concept. It is a state of consciousness. And you have to be in that state of consciousness to train someone how to come to that state of consciousness. Since you are not presently in that state of consciousness, you cannot train yourself how to come to that state of consciousness. You require the guidance, the blessings, and the mercy of a person who is in that state of consciousness. Does this make sense to you, or are you confused? Yes, it does make sense. Oh, very good. Very good. How is that person in a human body can go back to the animal? And yes, it's very simple. no problem. If you develop the mentality of an animal, then in your next life you will become animal. Simple thing. I remember when I was a university student, one of the boys in our dormitory, we used to call him the bear. Because every Friday evening when the classes were over for the week, he would go to sleep. And he wouldn't get up until late Saturday afternoon. He would just try to sleep as long as he possibly could, you see. So bears, they do that, you see. Huh? She says, I'm also sleeping too much. That means I have to take sleep. So don't sleep too much. Get up and chant Hare Krishna. You'll be much happier if you rise early in the morning before sunrise and you chant Hare Krishna mantra. You become so much happy. You try it. Get up before the sunrise and you meditate on Hare Krishna mantra. You'll feel so happy. I guarantee it. You'll feel so happy.
You'll say, boy, this is the most wonderful experience I've ever had in my life. It's better than anything in this material world. It's better than money, it's better than power, it's better than sex. This is the supreme enjoyment. Getting up early and chanting the Hare Krishna mantra. Това си помислиш, това е най-хубавото нещо, което ми се е случило. Това е по-добро от това да имаш пари, сила или секс. Това е най-хубавото нещо в материалния свят, което ми се случва. Any other questions? Yeah. Миналия път, когато обсъждахме предишния въпрос, стигнахме до един момент, в който аз задавам въпрос на нея. С каква част от себе си подхождаш, за да се пристрастяваш към този страх? Да не би учителя да е фалшив или да е истински? Как да различим истинския учител, който научи, за да приемем това? Значи това е въпрос, как да различим истинския от фалшивия учител? How we can understand who is a bona fide guru and who is not? Yes. It is described in the Purana that it is very easy to find a guru who will take your money. But it's very difficult to find a guru who will take away your anxieties. В свещените книги се казва, че е много лесно да намериш гуру, който да ти вземе парите, обаче е много трудно да намериш гуру, който да ти вземе всички стеснени и неприятности. The bona fide guru, he's not a pickpocket trying to reach your money and take your money, reach in your pocket and take your money. He wants to reach in your heart and take all your anxieties away. You see, that is the bona fide guru. Истинският духовен учител не е като някой джипчия на улицата, който се опитва да пръкне в джоба ти и да ти вземе парите. Actually, it is not difficult to find bona fide guru. А той всъщност посяга към сърцето си. He will simply study Bhagavad Gita, you see. Krishna is the original guru. Всъщност е много лесно човек да открие истински духовен учител. You have to find a guru who simply repeats the teachings of Krishna without any addition or any subtraction. Then you have found a bona fide guru. Много лесно човек трябва да просто да открие някой, който повтаря това, което Кришна казва в Бхагавад Гита, без да прибавя нещо и без да взема, да пропуска нещо. The bona fide guru never says, I am Krishna and I can teach you how to become Krishna. No, he never says. Истинският гуру никога не казва, аз съм Кришна и аз ще те науча как и ти да станеш Кришна. He says, I am servant of Krishna, I can teach you how to become servant of Krishna. Той казва, аз съм слуга на Кришна и аз мога да те науча как и ти да станеш слуга. That is bona fide guru. Това е истинският гуру. You understand? Точно в този момент, в който ние си казваме, аз съм слуга на Кришна, като какви се възприемаме точно в този момент? Като тяло, като съзнание или като самия него? Нали? Защото същността на Кришна е най-висшата същност, която ние се стремим да осъзнаем. С какво от себе си ние осъзнаваме тая същност? С какво от себе си ние осъзнаваме Кришна? Yes. А кои са алтернативите? Кой на кого служи? Значи едното нещо служи на другото. Ако ние сме със съзнание, че сме другото, как може ние да постигнем тая реализация? Говориш английски? Little. Very, very little. Може да се говори. Защото аз не разбирам въпросите, че някой разбра ли въпросите? Когато ние казваме, аз съм слуга на Кришна, какво сме ние в този момент? Аз ще провеждам, когато всеко изречение. Окей. When we say I am a servant, when we say I am Krishna's servant, Yeah. Когато кажем аз съм слуга на Кришна. Какво сме ние в момента? Как се идентифицираме? С тялото? С ума? Кой на кого служи? At that moment when we say I am Krishna's servant, how do we identify ourselves? We are the body, or we are the mind, or we are Krishna? No, you are the soul, you are the spirit soul. Ти си душата. You're not the mind, you're not the body. Нито ума, нито тялото. You have a spiritual body, you have a spiritual mind, but they are very beneath the material mind and the material body. Имаш духовно тяло, което е погребано под материалното тяло. It's not that you are formless, nothing, or oneness. You're actually a person. You have a spiritual personality.
Не е така, че ти си никой или нищо, ти си личност, това, че ти си духовна личност. And you have a spiritual form also. И ти имаш духовна форма също. It is a human-like form. You have this 2 arms, 2 legs on your material form because your spiritual form, of which the material form is a covering, is just like your shirt has 2 arms, your body has 2 arms, your shirt has 2 arms. And because your spirit soul has 2 arms, your material covering also has 2 arms. Тъй като твоето духовно тяло има такава форма, с 2 ръце, точно както твоята дреха. Right now, your spiritual form is in a dormant state. It's reduced down to the 1/10,000th the tip of a hair, sitting within the heart. That's the actual location of the soul right now. И в момента твоята духовна идентичност спи и душата е една 10,000 част от космоса и тя е локализирана в сърцето. When you become spiritually perfect, that little tiny spark, it will fully manifest the spiritual form again. Когато ти постигнеш духовно съвършенство, тази духовна душа, тя отново ще се прояви. Right now, that little spark, seated in the heart, it's manifesting its consciousness throughout your entire material body. В момента тази душа, която стои в сърцето, се проявява под формата на съзнанието, което прониква в цялото тяло. Death means when that spiritual spark leaves the body, and the consciousness of the spiritual spark also leaves, and the body has no more consciousness. Това означава, че когато душата напусне тялото, съзнанието също напуска и тогава няма повече душа в тялото. Нито съзнание. Значи същия въпрос може по друг начин да се погледне. Вие се. Okay. He wants to make a comment. Would you like to hear? It's your own risk. Sorry? It's your own risk. И въпросът може да бъде така. Okay. Слушам. Той ли си избра Прабхупада за учител или учителя си избра него за ученик? Actually, it's a question. Okay. Did you choose Prabhupada as your guru or Prabhupada chose you as his disciple? Как се случи така? Actually, it's mutual. I accepted him and he accepted me. It's a two-way street. Just like in marriage, does the boy accept the girl or the girl accept the boy? They both accept each other. So similarly in guru-disciple relationship, the disciple accepts the guru and the guru accepts the disciple. It's a two-way street. Това е взаимно, не е така, че един е сам или други избира, както ако два души се женят, не е така, че само момчето избира момичето, момичето също избира момчето, така че по същия начин. Next question. Следващия въпрос. Може малко стана въпрос за прераждане. А малко по-напред стана дума, че след смъртта получаваме вечно духовно тяло. Това след смъртта има предвид между 2 прераждания интервала. Когато получаваме вечно. Да. Това ли има предвид? You say that after death we receive eternal spiritual body. So if you become spiritually perfect, otherwise you take birth again in this material world. Това за получаването на вечно духовно тяло е само в случай, че човек постигне съвършенство, докато се намира в своето материално тяло. Ако не стане това, той получава друго материално тяло. There's one of two choices. Either you go back to the kingdom of God or you stay in the material world for another lifetime. Гурото след смъртта получава вечно духовно тяло. Само тези духовни учители, които са достигнали вече съвършенство. Само те. Останалите се прераждат в материална среда. Да, докато не достигнат съвършенство. Колко бройки могат да достигнат тия прераждат, докато се достигнали това ниво? Да. Any other question? Yes, sir. Не е ли редно да се уточни, че човек се преражда в животно само в случай, че по време на земния си живот е деградирал като живот? Isn't it correct to say that a man can take a birth as an animal only if he has been degraded? Yes, if one is sinful, that's right. Да, ако е много греховен, тогава. If one lives a pure, holy life,
trying to develop love for God, they will at least take birth as a human being in the material world in their next life. Ако човек е преживял живота си, опитвайки се да постигне любов към Бога, минимума е, че той отново ще получи човешко раждане, поне. And if they become perfect in their spiritual life, they'll go back to the spiritual world. Ако пък те постигнат съвършенство в своя духовен живот, те се връщат обратно при Бога. So, you should make the endeavor to become spiritually perfect, because that will guarantee that you at least become a human being, or you will go back to Godhead. Значи, интелигентният човек да се опита да... Може ли? Харико? But if you simply serve your senses, then you will take birth as animal. Затова човек трябва да се опита да развие любов към Бога, за да може да си гарантира поне човешко раждане в себе си. Или се върне обратно при Бога. След като разбрахме, че първата стъпка е да кажем, че това тяло не е нашето, коя е втората стъпка към добиване на знанието? So the first step is to understand that we are not this body. So which one is the second step? Second step is, I am an eternal spirit soul. Следващата стъпка е, че аз съм вечна духовна душа. Who is the servant of God. Която е слуга на Бога. That's the second step. Това е втората стъпка. You've negated the falseness. Now the real self is I am the eternal, I am the spiritual being, eternal servant of God. That's the real self. Ние отхвърляме, с първата стъпка отхвърляме фалшивото в себе и втората стъпка приема истинската идентичност, че ние сме слуги на Бога. Which one is the third? Which one is the third? Which one is the third step? Huh? Which one is the third? Which one is eternal? Third Second. step. The third step, you have to understand who is that Supreme Person. That is Krishna. God is not some impersonal figure. He's a real person with a real name and real activities. The third step is to understand who is that Supreme Person. He is Krishna. And the fourth step is to come in contact with the devotees of Krishna, so you can learn from them how to be a devotee of Krishna. That's the fourth step. And the fifth step is to find a spiritual master who can teach you how to become a pure devotee of Krishna. And the sixth step is to surrender to that spiritual master. And the seventh step is all of your bad habits will go away by his kindness, by his training. And the eighth step is, then, you become very solidly fixed in spiritual realization. In this way you will continue progressing. You will develop, you enter a state of complete transcendental bliss. It will become like divine intoxication. You'll be swimming in an ocean of bliss at every minute. And then there will be volcanic eruptions of love of God within your heart. And then you will fully enter into pure love of God. There are many, many steps. So this is only an introductory lecture tonight. If you want to go through all the steps, you come regularly to these classes. You can also get on my e-course. And it'll take you all the way to the perfection. She's chanting
3 rounds a day, and she's following 4 recs, and now she's asking how to advance. Go to 6 rounds. Will you agree to start 6 tomorrow? 6 rounds a day? Why 16? Huh? She said she's doing 3. Yeah, so why 6 or 16? Oh, Mataji is more merciful. Could you do 16 starting tomorrow? Yes? No? Yes or no? Can you start 16 tomorrow? Просто чух дали съм правила сутринта 16. Мога. 16? Yes. By the mercy of Mataji. 16 rounds. 16 rounds. Yeah. If you become solid in 16 rounds and follow these principles, then we'll arrange for you to become initiated. Yes. Initiated disciple. Or movement. Okay, next. Yeah. Не се чуваме и аз не се това отговорите с мен един въпрос. Имам още един въпрос. Дали мога да обожавам снимка на Матаджи или не съм жена? She wants to start worshiping as her spiritual master, and she's asking. First 16 rounds for 6 months, and then she can start worshiping. Yeah, before you start, she wants to worship me as Guru? Yeah. I'm going to make you wait until I'll be very happy to accept your worship. But I want you to prove yourself first. You chant 16 rounds for 6 months. And then you can start worshiping me as Guru. Yeah. I'm going to make you earn the privilege of worshiping Guru. I'll be very, very happy for you to come to this stage. You should definitely get on my e-course. You're on my e-course already? Yes, You're already signed up? Okay. Yeah. So you should send me an email so I know who you are and your name. So you're the one that I spoke with in the class tonight, so I can help you prepare yourself. I'll be very happy to give you personal guidance to come to that point. Just send me an email and say you're the person that I spoke with tonight in the class. Thank you. Thank you. Okay, next. Той каза, че една от стъпките, примерно, е това, че Господ, е личност, която си има име. И това Кришна. Обаче, примерно, според майка ми, която е евангелистка, тя ще каже, да, Господ има име, обаче името е Исус Христос. Смисъл как, това също как... Смисъл дали те са против... Има ли значение с какво им наричаме Бога или няма значение? Това искам да разбера. Мисля, защото за мен Бог е Бог и аз го обичам и знам, че и той ме обича, защото наистина го е казвал много пъти. Поне като съм се обръщала към него, обаче има ли значение с какво име точно го наричаме, понеже нали така, че това е една от стъпките, нали, конкретно, че е личност и че е действително. Because you mentioned that one of the stages is to understand that this person is actually Krishna. So the question is it important to which name we choose? Because if I go now at home, they will tell me... Actually, any name for God is acceptable. Some people like to call God Jehovah, some call him Allah. Any name for God is acceptable. We don't say you have to worship in the name of Krishna. Because God is unlimited, He has unlimited names. But you have to have a personal relationship with God, that's the point. That's the point.
the same principle has to be followed, although you could use the name of Christ, the name of Jehovah, Krishna, Allah, like that. But the principle of devotion to that Supreme Person and giving up material sense gratification, that has to be followed. Принципът да установиш връзка с Бога, независимо с какво име е наличен той, и да оставиш сетивното наслаждение, този принцип трябва да бъде следван. When we say Krishna, we're not talking about a sectarian concept. When we say Krishna, that means Jehovah also. That means Allah also. Because Krishna is a person and he has all those different names. He's the same person. Krishna is Allah. They're the same people. Just like your mother. Той, нали, може би се прераждал. Дали се е прераждал просто във всички, се е появявал чрез, нали, примерно се е природил на земята като Кришна, като Исус Христос и, нали, просто по различно време. Дали може да е било така или аз това си го въобразявам? Can we say that God has appeared many times? За да може, примерно, нали, повече хора и повече различни хора, нали, като различни, като бели, черни, нали, да го възприемат всичките и това се е преродил, къде да знам. Can we say that God has appeared like incarnated again and again under different names like Krishna and Jesus Christ? How many waves are there on the ocean? Колко вълни има в океана? How many waves are there? Can you count all the waves on the ocean? There are thousands and millions of waves. Similarly, there's thousands and millions of incarnations of God. Krishna has appeared in millions of different forms. It is described in the Vedas. Is Krishna reincarnating again and again in different persons? Is that what you say? Huh? Can we compare Krishna with Jesus Christ? Actually, Jesus is the Son and Christ is the name of the Father. Actually. It's Jesus of the Christ. Christ, Krishna is God the Father and Jesus is God the Son. So Christ, the word Christ comes from the Greek word Christos, which comes from the Sanskrit word Krista, which is another way of saying Krishna. So the word Christ is actually is the same word of Krishna, just spoken in a different part of the world. That's all. Krishna, Krishna. It's the same thing. Krish and Krish. Krisht, Christ, Krishna. It's the same sounds, just slightly modified according to historical historical sociology. That's it. Etymology, yes. How the words evolve in history according to different cultures. Isn't it we can send all the names, but this mantra, Hare Krishna, is the most powerful for this age? Yes. Repeat the question so they know which Mother asked. Правилно ли да кажем, че не може да повтаряме всички имена на Бога, но специално тази мантра Харе Кришна е най-могъщата мантра за епохата, в която живеем. All the names are powerful, that is the fact. Всички имена на Бога са могъщи. God has thousands and millions of names. Бог има милиони имена. And each and every name of God is the full potency to deliver that person who chants that name with devotion. И независимо кое име на Бога повтаряме, това име има силата да спаси тази личност, която го повтаря. But according to the Vedas, these particular names have the most potency of all the names. Но съгласно Ведите, тези
специфични имена, които ги повтаряме, имат най-голямата сила. We never say they are the only names, Ние никога не казваме, че те са единствените имена. but they are the most powerful names. Те са най-могъщите имена. Just like in the farm, when you go to the drugstore, the pharmacy, to get some medicine, Както когато отидеш в аптеката да получиш някакви лекарства. there are many medicines up and down the shelves, on the aisles. So many medicines, hundreds of medicines are there. Има стотици лекарства по рафтовете в аптеката. So which medicine do you take? Кое лекарство вземеш? You take the medicine that your doctor prescribed for your particular sickness. Вземаш си лекарството, което лекарът ти предписал за твоята специфична болест. So in this age, this particular medicine is recommended as the most powerful medicine. И за тази епоха, в която живеем, това лекарство е предписано като Hare Krishna Maha Mantra. Харе Кришна Маха Мантра. We never say it's the only thing. Но ние никога не казваме, че това е единственото. If you feel it's some foreign thing that you don't want to chant it, all right, chant the name of God according to your own religion. That's also good. Ако чувствате, че това е нещо много чуждо и искате да повтаряте Харе Кришна, тогава може да повтаряте името на Бога, което е известно във вашата религия. Това също е много. But if you're looking for the fast track, Но ако търсите най-бързата, if you're looking for the easiest and quickest way to become fully self-realized, ако търсите най-лесният и най-бързият начин да станете себе реализирали се лично, then we recommend that you give this Hare Krishna chanting a try. тогава ние ви препоръчваме да опитате да повтаряте тази Харе Кришна. We don't require that you have to give up your religion. No, you can remain a Christian or a Jew or a Muslim or whatever you want to be. That's all right. Ние не искаме вие да изоставите вашата религия, може да останете християни или мусулмани. But if you will chant this Hare Krishna, you'll become the perfect Christian, the perfect Jew, the perfect Muslim, the perfect Hindu, whatever you may be. If you chant Hare Krishna, you'll become perfect in that religion. Но ако повтаряте Харе Кришна, вие може да станете съвършен християни или буддисти или мухамедани. God is one. Богът е само един. Simply develop love for that Supreme Person, and then you'll become spiritually perfect. Просто трябва да развие любов към тази върховна личност, тогава човек става съвършен в духовно отношение. Questions, Mara? Други въпроси? Аз имам още два, ама обладнях. Question. Can we say that God and absolute are identical? God? Can we say that God and absolute, the absolutes are identical? Yes, God is the absolute truth, yes. Богът е абсолютната истина, да? В този смисъл, абсолютно нищо ли или нещо? Каква е разликата между нищо и нищо? Между нищо И нещо. In this sense, is the absolute something or it is nothing? And what is the difference between something and nothing? Yeah. Nothing is only a concept. Нищото е само идея. There's no such thing as nothing. Няма такова нещо като нищо. It doesn't exist. Не съществува. Can you show me nothing? Можеш ли да ми покажеш нищо? Nothing does not exist. Нищо не съществува. It's simply a concept. Просто идея или концепция. So everything is something. Everything is something. Even nothing is something. Дори всичко е нещо и дори нищото пак е нещо. Nothing is a concept, and that's something. Нищото е една концепция или идея и то означава, че пак е нещо. So even nothing is something. Everything is something. Добре, в такъв случай на душата, която ти се въплатен в това тяло, кога губи своята идентичност? When the soul loses his identity, when does it happen? When the soul loses? В кой момент? There are two identities. Има две идентичности. There's the false identity, Има фалшивата идентичност and there is the real identity. и истинската идентичност. Sometimes we say that self-realization means you become identityless, isn't it? Sometimes we say like that. You become identityless, egoless. Някога ние казваме, че себереализация означава да станеш такава личност без идентичност. But we have to understand, what does that mean to be identityless?
Но ние трябва да разберем какво означава това да бъдеш без идентичност или без его. That means to become free of material identity. Това означава, Когато става свързване с колективно съзнание, т.е. не става въпрос за нищо, т.е. за сливане с абсолюта. Всъщност, когато постигнеш вечен живот, след прераждането, нямаш отървешся от крилото на прераждането. Кога всъщност става сливане с колективното съзнание? В кой момент? Вечният живот достатъчен ли за да се слееш или оттам нататък има още някаква сърдина, да кажа? Вие разбирате, че сливането с това колективно съзнание е крайната цел. Ами, да, защото според мен има някакъв Да, разбирам, етап, на който... So because she thinks that this merging with the total absolute is the absolute goal, is the ultimate goal of life. Yeah. She's asking when. Do you compare that to a drop merging into the ocean? Сравняваш ли това с капката да се слезе с океана? Нещо такова ли? Да. All right, let me ask you this. When a drop of water merges into the ocean, what happens to that drop of water eventually? Тогава да ти задам въпрос. Какво става, когато капката... It evaporates, it comes into the air and comes back to the land again. Тя се изпарява и отива отново пада като дъжд на земята. So that drop of water may feel that I become perfect by entering into the ocean, but actually it is not allowed to remain in the ocean. Тази капка вода може да си мисли, че сега станах съвършен, като се... It is recycled by evaporation back to the land again. Обаче тя не може да остане в океана, защото тя се изпарява отново и трябва отново да падне на земята. But what is it that remains in the ocean? Но кое е това, което остава в океана? Никога не може. The water does not remain. Водата никога не остава в океана. But the aquatic species, the fishes, they remain in the ocean. Но рибите, те не могат да бъдат изпарени, те си остават в океана. Your philosophy is to be a drop and merge into the ocean. Твоята философия е да бъдеш капка и да се слееш с океана. Our philosophy is to be a fish swimming in the ocean. А нашата философия е да бъдеш риба, която плува в океана. We remain in the ocean. Ние оставаме вътре в океана. You temporarily pass through the ocean and come back to the land. Ти временно отиваш в океана и след това отново трябва да бъдеш изпарена и да паднеш в земята. Because until you can realize your spiritual identity, you will never be a permanent resident of that spiritual kingdom. Защото докато не реализираш, не разбереш твоята духовна идентичност, никога няма да бъдеш постоянен жител на това духовно царство. You can only enter as a visitor, Можеш да влезеш само като посетител, but you cannot remain permanently. но не можеш да станеш там завинаги. So this idea of merging into the absolute means you get to visit the spiritual kingdom for a short time. Тази идея да се слеем с абсолют, това означава, че ти отиваш да посетиш като екскурзия духовния свят за кратко. It is called Brahman realization. Нарича се браман реализация. It is described in great detail in the Vedic literatures that we study. Описва се много детайлно в ведическата литература, която ние изучаваме. It is called perfection. Нарича се съвършенство. It is called, when you become Brahman realized, you are called perfect. Когато реализираш браман, тогава ти ставаш съвършен. There's a higher form of realization called Paramatma realization. That is called more perfect. Има по-висша форма на реализация, която се нарича параматма или реализация на свързане. And there's a third level of realization called Bhagavan realization. That is called most perfect. Има трето ниво на реализация, което се нарича най-съвършената. So what you are describing, that is perfect. Което означава да реализираш Бога като личност. But what we are describing, that is called most perfect. Това, което ти описваш, се нарича съвършен. Това, което ние описваме, се нарича съвършено. It is the beginning stage of perfection, what you are talking about. Това, което ти обясняваш, е началното ниво на съвършенство. Casting off the false ego. Да се откажеш от фалшивото его. But the self, by its very nature, wants identity. It cannot throw off it cannot remain without identity forever. Но душата, поради своята природа, има нужда от идентичност. Тя не може да остане без идентичност за винаги. Do you know why? Знаеш ли защо? Because without identity there is no love. Защото без идентичност няма любов. Do you want to live in a world without love? Искаш ли да живееш в свят, където няма любов? If there's no love, there's no fun. Ако няма любов, няма щастие. There's no happiness.
Therefore, you have to throw off the false self. That's very good, what you're saying. To throw off that false identity of the body. That's very good. But in that state of ego loss or identitylessness, there's no love. And without love, there's no happiness. Let me ask you, don't you seek love in this world? Don't you want have people who love you? Любовта не е ли едно вечно състояние? Тоест, не става ли въпрос за нещо, което е състояние? Това състояние е вечно. Вечно. И в този смисъл Бог е любов. Тоест, трябвало да не ти е необходима идентичност, за да се в това вечно състояние. Тоест, за да обичаш не трябва... Тоест не е действие, а то е просто състояние. What is it? I'm just trying to figure it out. What is it? Sorry. Huh? I'm trying to figure it out. What is it? Oh, okay. Добре, може ли просто едно значение да синтезираш това, което И в този смисъл винаги ли е необходима идентичност? За да има любов. Да, защото всъщност тя е на състояние вечно и не би трябвало да има идентичност. Is it necessary to have identity to experience love? Because love is... Yes. Да, необходимо. If you don't exist, then how can I love you? Ако ти не съществуваш, как може аз да те обичам? If you don't exist, then how you can love me? Ако ти не съществуваш, как може да ме обичаш мен? Isn't it fact? Не е ли факт? Just like my parents say, well, my dear son, we have a wife, we picked out a nice wife for you, a wonderful bride. And you're really going to love her. I mean, she's really the most beautiful girl in the whole world, you know. I said, really? Let me meet this beautiful girl. And they say, okay, here she is. She doesn't have any identity. She doesn't have, you can't see her. You can't touch her. You can't hear her. She doesn't really exist. She's just the nothingness. But you have to fall in love with her. Да, обаче това е човешката любов. Ако разгледаме атома, който се държи като ядро и електроните около него и там действа закон за любовта като състояние. Тогава. But this is only the human concept of love. But if you look you're talking about what is all right, then what is the inhuman concept of love? You're objecting to the human concept. What is the inhuman concept of love? Например, така са описани от нашия духовен учител Петър Дънов. Добре, трябва да опишеш какво представлява. Божествената любов. Да, какво представлява божествената? Божествената любов е да изпитваш винаги единствена любов към Създателя. И да не поставяш човек в тази любов над тази любов към Създателя. She says, I tried to ask her what is the divine non-human love, and she described this divine love as to have always feeling of love for your creator. Oh, to have feelings of love, that's very good. To have feelings of love with the creator. But if you don't exist, then how you can love the creator if you don't exist? To love the creator, you have to have existence. If there's no you there, then how you can love the creator? You see what I'm saying? You have to have some sense of identity in order to love. Shall I understand that in the absolute there is no love? In the absolute platform, there is pure love in its original form.
абсолютната платформа има чиста любов в нейната... Love is not false. Любовта не е фалшиво нещо. Love is real. Любовта е истинско нещо. Only this material love is false. Само тази материална любов. What we call love here, you know what it really is? Това, което ние наричаме любов тук в нашите... We say, I love you, I love you, I love you, but I lust after you, I lust after you, I lust after you. Is that really? Ние казваме, аз те обичам, но всъщност става въпрос не за любов, а за поход. That's not love, that's lust. Това не е любов, това е поход. Real love exists in the spiritual world in relation with the Absolute. Истинската любов съществува в духовния свят във връзка с Абсолюта. Real love means simply giving service. That's real love. Not taking anything, simply give, 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 give. That is love. Истинска любов означава да отдаваш служене безкористно. Отдаваш и отново отдаваш, без да искаш нищо за мен. There is absolute. Absolute means that he is complete absolute. Then how can not there be love? Абсолют означава, че той съдържа абсолютно всичко в себе си. Тогава, ако тази дефиниция е вярна, тогава как може там да няма любов, ако той съдържа всичко? Everything that exists comes from the Supreme Absolute Truth. Всичко, което съществува, идва от върховната истина. So everything has its original pure form in the Absolute. И всичко има своята изначална оригинална чиста форма в тази абсолютна истина. Nothing is false, everything is real. Нищо не е фалшиво, всичко е реално. When it is reconnected with the Absolute, even love is real. Когато е свързано отново с Абсолюта, дори любовта тогава става отново реална. We may be frustrated we may have been hurt by the so-called love of this material world, but that's not real love. Ние може да сме чули най-различни неща за така наречената любов в материалния свят, но тя не е истинска любов. In the Absolute, there is love in its original pure form, without any of the inebrities or negative effects. В духовния свят има истинска любов без нито едно от тези недостатъци, които съществуват в материалния свят. So if you are hungry for love, ако си гладна за любов, then go back to home, back to Godhead. трябва да се върнеш обратно вкъщи при Бога. Develop that love for the Creator, that Supreme Person, you see. And when you love that Supreme Person, who is the root of the whole existence, then your love will go to every single man, woman, and child throughout the whole universe, automatically. Ако обичаш върховната личност, Бога, тогава тази любов ще се разпространи във всички посоки, за всички хора, всички мъже, жени и деца. When you water the root of the tree, you nourish every branch and leaf. Когато поливаш корените на дървото, по този начин подхранваш всички клонки и листа на това. So when you love God, then you can love everyone. Когато обичаш Бога, можеш да обичаш всички. You love everyone with pure heart. Това обичаш всички с чисто сърце. So I think we can stop here because people are gradually leaving. We want to make the book table available. Now, anyone who takes a book can come forward and I'll give you an individualized blessing in the book. So I thank you very much for your kind attention.